hello, so how are you? ඉතින් මේ දවස් කීපෙම මම ඔයාලට ලබා දුන්නා මේ එක එක අවස්ථා අරගෙන එක එක සිද්ධි අරගෙන යම් අදහස් කීපයක් එකට ගොනු කරලා කතා කරන්නේ කොහොමද කියන අයිඩියා එක. ඉතින් අදත් ඒ වගේ යම් සිද්ධියක් අරගෙන ඒ වටේට යම් අදහස් ටිකක් ගොනු කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඒවා ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මම අදත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට හැදෙනවානේ හිසේ කැක්කුම, බඩේ කැක්කුම, උණ ඔය වගේ එක එක අසනීප හැදෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔළුවේ කැක්කුම හැදිලා ඔයා බෙහෙත් ගන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ වගේ සිදුවීමක් පිළිබඳව අදහස් කීපයක්. ඉතින් මේක හොඳින් අහගන්න මුලින් සිංහල අදහස ගන්න ඊට පස්සේ ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අරගෙන මේක ඔයාගේ ලයිෆ් එකෙත් තියෙන අවස්ථාවන් වලට මෙතනින් අදහස් දෙකක් හරි දෙක තුනක් හරි අරගෙන ප්‍රකාශ කරන්න try කරන්න. Okay, this is the idea. ඊයේ මට තිබුණා දරුණු හිසේ කැක්කුමක්. මම ගියා වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට. වෛද්‍යවරයා මට බෙහෙත් දුන්නා. දැන් මට හොඳයි. ඒත් මට වැඩ කරන්න බෑ. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. ඒත් මගේ ළඟ සල්ලි නෑ. කරුණාකරලා මට රුපියල් 500ක් දෙන්න. මං හෙට ඒක ආපහු දෙන්නම්. දැන් ඔය වගේ අදහස් ටිකක් ඔයාට ආපුවම ඒ අදහස් කීපය අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඒ පිළිබඳව තමයි ඔයා දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරලා ඔයා ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ කොටස් ටික හොඳට ඔලුවට ගන්න. right? ඊයේ මට තිබුණා දරුණු හිසේ කැක්කුමක්. Yesterday I had a terrible headache. Yesterday I had a terrible headache. මම ගියා වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට. I went to a doctor. I went to a doctor. වෛද්‍යවරයා මට බෙහෙත් දුන්නා. The doctor gave me medicine. දැන් මට හොඳයි. Now I am okay. ඒත් මට වැඩ කරන්න බෑ. අසනීප වෙලා හිටියට බෙහෙත් ගත්තට තාම වැඩ කරන්න තරම් ඇඟට ෆිට් එකක් නැහැ. ඒත් මට වැඩ කරන්න බෑ. But I can't work. ඒත් මට වැඩ කරන්න බෑ. But I can't work. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. I want to go home. ඒත් දැන් මගේ ළඟ සල්ලි නෑ. But now I haven't got money. ඔයාට පුළුවන් ද මට කරුණා කරලා රුපියල් 500ක් දෙන්න? Could you please lend me? lend කියන්නේ ණයට යාළුවෙක්ගෙන් ණයට ගන්නවා. right? එතන යාළුවා ඔයාට ණයට දෙනවා කියන අදහස තමයි lend එකෙන් තියෙන්නේ. ණයට ගන්නවා අදහස ගත්තොත් අපි borrow කියන වචනේ ගන්නවා. මෙතන යාළුවගෙන් අහන්නේ could you please lend me? ඔයාට පුළුවන් ද මට ණයට දෙන්න? Could you please lend me 500 rupees? ඔයාට පුළුවන් ද මට කරුණා කරලා රුපියල් 500ක්
ණයට දෙන්න. Could you please lend me 500 rupees? Could you please lend me 500 rupees? මම ඒක හෙට ආපහු දෙන්නම්. I will return it tomorrow. I will return it tomorrow. I will return it tomorrow. මම ඒක හෙට ආපසු දෙන්නම්. So this is the story. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රායෝගික අවස්ථා අපේ ජීවිතයේ ඇතිතරම් හම්බෙනවා අපිට. ඒ වෙලාවට මේවා මතක තියාගෙන මේවා හොඳින් පුහුණු වෙලා ඒ අවස්ථාවට මේකෙන් අදහසක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේක හරි ලේසියෙන් මතක තියාගත්ත හැකි. මොකද යම් කිසි කතාවක් ඇසුරෙන්නේ මේක යන්නේ. ඒ දේවල් අපිට ලේසියෙන් එතකොට මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි තව දෙතුන් පාරක් මේ ස්ටෝරි එක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. ඉංග්‍රීසි කොටස ප්‍රැක්ටිස් කරමු. මොකද සිංහල කොටස මම දැන් කීප වතාවක් වාට කියලා දුන්නා. Right? Okay. Yesterday I had a terrible headache. I went to a doctor. The doctor gave me medicine. Now I am okay. But I can't work. I want to go home. But I haven't got money now. එම් නැත්නම් now එක මුලට ගන්නත් පුළුවන්. But now I haven't got money. එතන now කියන වචනේ භාවිතා කරා නොකරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But I haven't got money. But I haven't got money. Okay, right. Could you please lend me 500 rupees? Could you please lend me 500 rupees? I will return it tomorrow. I will return it tomorrow. අපි තව සැරයක් බලමු. මාත් එක්ක මේ ස්ටෝරි එක මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී මම මේකෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අල්ල ගන්න. ඔක්කොම දේවල් ඔයාලට මතක තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී that's great. That's nice. ඒක හරි අපූර්වයි. Okay? එහෙනම් අපි ආයෙ සැරයක් යමු ස්ටෝරි එකට. Yesterday I had a terrible headache. I went to a doctor. The doctor gave me medicine. Now I am okay. But I can't work. I want to go home. But I haven't got money. Could you please lend me 500 rupees? I will return it tomorrow. Okay, right. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට මතක ඇති දැන් සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් මේ ස්ටෝරි එකේ මම කිව්වා. Okay, ඔයාටත් හිසේ රදයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අසනීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හිසේ රදයක් නම් I had a headache. Okay, මට බඩේ අමාරුවක් තිබුණා නම් I had a stomach ache. Okay, මට උණක් තිබුණා නම් I had a fever. මට හෙම්බිරිස්සාවක් තිබුණා නම් I had a cold. ඒ වගේ දේවල් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හරි try කරන්න හොඳට කට හුරු වෙන්න මේවා කියලා පුහුණු වෙන්න. Okay, අපි තව එකපාරක් බලමු. ඊට පස්සේ තව එකපාරක් යමු සිංහල අදහසත් එක්ක. ඉංග්‍රීසි වලින් එකපාරක් අපි ගිහිල්ලා යමු. Okay, right. Yesterday I had a terrible headache. I went to a doctor. The doctor gave me medicine. Now I am okay. But I can't work. I want to go home. But I haven't got money. Could you please lend me 500 rupees? I will return it tomorrow. Right, that's the English story, English translation. අපි තව එකපාරක් බලමු සිංහල අදහසත් එක්කම. මේ පාරින් හොඳට වැඩේ අල්ල ගන්න වීඩියෝ එක ඉවරෙද්දී වා හොඳ දැනුමක් අරගෙන තියෙයි. Okay, right. ඊයේ මට තිබුණා දරුණු හිසේ කැක්කුමක්. Yesterday I had a terrible headache. මම ගියා දොස්තර කෙනෙක් ළඟට. I went to a doctor. දොස්තර මහත්තයා මට බෙහෙත් දුන්නා. The doctor gave me medicine. දැන් මට හොඳයි. Now I am okay. ඒත් මට වැඩ කරන්න බෑ. But I can't work. මට ගෙදර යන්න ඕනේ.
I want to go home. ඒත් මගේ ළඟ සල්ලි නෑ. එතන ළඟ අදහස ගන්න තමයි got කියන වචනේ ගන්නෙ මම වාක්‍යයට. But I haven't got money. I haven't got money. මගේ ළඟ සල්ලි නෑ. ඔයාලට පුළුවන් ද කරුණාකරලා මට රුපියල් 500ක් දෙන්න? Could you please lend me 500 rupees? Could you please lend me 500 rupees? හරි විනීත විදියට හරි ගෞරවයෙන් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉල්ලගද්දී අපිට ඔය ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක හෙට ආපහු දෙන්නම්. I will return it tomorrow. I will return it tomorrow. Right. This is the story. I think you understood this very well. That is crystal clear as I think. මම හිතන විදිහට ඒක සුපිරියටම ඔයාලට පැහැදිලි. මේ විදිහේ ස්ටෝරි එකක් එක්ක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි බිල්ඩ් අප් කරගන්න එක මහ ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඒ සඳහා මගේ උපරිම සහයෝගය ඔයාලට ලැබෙනවා. අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රැක්ටිකලි අදහස් ප්‍රකාශ කරන වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. So goodbye.